Ein Hungerkünstler **** Anmerkungen Transcription. Der Text stammt aus Die Neurundschau XXXII, 1922. S983992. Schreibweise und Interpunktion des Originaltextes werden übernommen. Ein Hungerkünstler Erzählung von Franz Kafka. In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an Hungerkünstlern sehr zurückgegangen. Während es sich früher gut lohnt, großartige Vorführungen in eigener Regie zu veranstalten, ist dies heute völlig unmöglich. Es wären andere Zeiten. Damals beschäftigt sich die ganze Stadt mit dem Hungerkünstler, von Hungertag zu Hungertag stieg die Teilnahme. Jeder wollte den Hungerkünstler zumindest einmal täglich sehen, und den späten Tagen gab es Abonnenten, welche tagelang vor dem kleinen Gitterkäfig saßen, auch in der Nacht fanden Besichtigungen statt. Zur Erhang der Wirkung bei Fackelschein, und Tagen wird der Käfig ins Free getragen, und nun wären es besonders die Kinder, denen der Hungerkünstler gezeigt wird, während für die Erwachsenen oft nur ein Spaß war, und sie der Mut halber teilnahmen, sehen die Kinder staunend, mit offenem Mund, der Sicherheit halber einander bei der Hand haltend, so, wie üblich, im Schwarzen Trikot, mit mächtig wortenden Rippen, sogar einen silberschmachend, auf hingestreutem Stroh saß, einmal höflich nicken, angestreng lächelt Fragen beantwortet, och durch das Gitter den Arm streckt, sein Majorkeit befallen zu lassen, dann aber wieder ganz in sich selbst. Versenk, niemanden sich kümmert, nicht einmal den Verein so wittigen Schlag der Ehre, die das einzige Möbelstück des Käfigs war, sondern nur vor sich hin sie mit fast geschlossenen Augen und der aus einem winzigen Gläschen Wasser nippt, sich die Lippen zu füttern. Außer den Wechseln den Zuschauern wären auch standig, vom Publikum gewollt watte merkwürdigerweise schwindlig Fleischhauer, welche, immer gleichzeitig, die Aufgabe hatten, Tag und Nacht den Hungerkünstler zu beobachten, damit nicht etwa auffällig den himmlisch weiße Dock Nahrung zu sich nahm. Es war das lediglich eine Formalität, zur Beruhigung der Massen, denn die Ingenuiten wussten wohl, dass der Hungerkünstler während der Hunger niemals, unter keinen Umständen, selbst unter Zwang nicht, auch das geringste nur gegessen hat, die seine Kunst verbot dies. Freilich, nicht jeder Watte konnte das begreifen, es fanden sich manchmal nachtliche Watchgruppen, welche die Bewachung sehr lax durchführten, absichtlich in ein Fernweg sich zusammensetzten und dort sich ins Kartenspiel vertieften, in der offenbaren Absicht, dem Hungerkünstler ein kleiner Frischung zu gönnen, die ihrer Meinung nach irgendwelchen geheimen Worten hervorholen konnte. Nichts war dem Hungerkünstler quälender als solch Watte. Sie machten ein Trubselig, sie machten ihm das Hungern entsetzlich schwer, manchmal überwunder sein schwach und sang während dieser Watch sieht, solange es nur aushielt, den Leuten zu zeigen, wie angeregt sie ihn verdächtigten. Doch auf das wenig,
Sie wunderten sich dann nur über sein Gesticulität, selbst während des Singens zu essen. Weil lieber waren ihm die Watte, welch sich engsam Gitter setzten, mit der trüben Nachtbeltung des Saals sich nicht begnügten, sondern ein mit den elektrischen Taschenlampen bestrahlten, die einen der Impresario zur Verfügung stellt. Das grell Licht stört ein gar nicht, schlafen konnte überhaupt nicht und ein wenig hindern konnte immer, bei jeder Beltung und zu jeder Stunde, auch im übervollen, lahmenden Saal. War sehr gern bereit, mit solchen Wattern die Nacht gänzlich ohne Schlaf zu verbringen, war bereit, mit einen zu skirten, einen geschickten seinem Wandelben zu erzählen, dann wieder erzählungen anzuhören, als nur sie wach zu halten, einen immer wieder sagen zu können, dass nichts Essbares im Kaffee hat und dass hungert, wie keiner von einen es konnt. Am glücklichsten war wenn dann der Morgen kam, und einen auf sein Rechnung ein übriges Frühstück gebracht wird, auf das sie sich warfen mit dem Appetit Sondermann nach einer mühevoll Nacht. Es gab so Gelut, die in diesem Frühstück ein angeberlich Beeinflussung der Watte sehen wollten, aber das ging doch zu weit. Und wenn man sie fragt, ob sie nur der Sachwillen ohne Frühstück die Nacht wasch übernehmen wollten, wird sagen sie sich, aber bei ihren Verdächtigungen blieben sie dennoch. Dieses allerdings gehört schon zu den vom Hungern überhaupt nicht zu trennenden Verdächtigungen. Niemand war imstande, allditig und Nacht beim Hungerkünstler ununterbrochen als Watte zu verbringen, niemand also konnte eigene Anscorung wissen, ob wirklich ununterbrochen, vielerlei gehungert worden war, nur der Hungerkünstler selbst konnte das wissen, nur also gleichzeitig der von seinem Hungern vollkommen befriedigt zu sein. Aber war wieder einem anderen Grund niemals befriedigt, weil war gar nicht vom Hungern so sehr abgemagert, dass mich zu ihrem Bedauern den Vorfahrungen fernbleiben mussten, weil sie seinen Anblick nicht ertragen, sondern war nur so abgemagert Unzufriedenheit mit sich selbst. Allein namentlich wusst, auch keinen Juite sonst wusst das, wie liet das Hungern war. Es war die lietest Sach von der Welt. Verschwieg es auch nicht, aber man glaubt ihm nicht, hielt ein günstigsten Falls für bescheiden, meist aber für reclaimsüchtig oder gar für einen Schwindler. Das Hungern allerdings liet war, weil es sich liet zu Mädchen verstand, und der auch noch die Stern hat, es halb zu gesten. Das als Muster hinnehmen, hat sich auch im Lauf der Jahre daran gewöhnt, aber innerlich nagt dies Unbefriedigkeit immer in ihm, und noch niemals. Nach keiner Hungerperiode dieses Nis must man im Ostelen hat freiwillig den Kaffee verlassen. Als Höchstzeit für das Hungern hat der Impresario sich festgesetzt, darüber hinaus ließen niemals hungern, auch in den Weltstaaten nicht, und zwar aus gutem Grund. Wie sich konnte man verangstmas durch allmählich sich steigende Reclaim das Interesse einer Stadt immer mehr aufs Darstell, dann aber versagt das Publikum,
Ein wesentlich Abnahme des Spraches Warfests stellen. Es bestanden natürlich in dieser Hinsicht kleine Unterschiede zwischen den Staaten und Landen, als Regel aber galt, dass sich die Hochzeit war. Dan also vierzigstig wird die Tour des mit Blumen am Kransten Carfigs geöffnet. Ein begeistertes Schauerkräfte folgt das Amphitheater, ein Militärkapell spielt, Zweirat betreten den Carfig, die nötigen Mechanchen Hungerkünstler wahrzunehmen. Durch ein Megafon werden die Resultate dem Saal verkündet, und schließlich kämen zwei junge Damen, glücklich darüber, dass sie ausgelost worden wären, und wollten den Hungerkünstler aus dem Carfig ein paar Stufen hinabfahren, wo auf einem kleinen Tischchen ein sorgfältig ausgewählt Krankenmahlzeit serviert war. Und in diesem Augenblick weiht sich der Hungerkünstler immer. So lässt noch freiwillig sein noch ein Arm in die hilfsbereit ausgestreckten Hand zu einem hinabgebückten Damen, aber aufstehen wollte nicht. Warum jetzt noch vierzigstig aufhören? Hat es noch lang, anbestrengt lang ausgehalten, warum jetzt aufhören, wo im besten, noch nicht einmal im besten hungern war. Warum wollt man ein des Rums berauben, weiter zu hungern, nicht nur der größte Hungerkünstler aller Zeiten zu werden, der wahrscheinlich schon war, aber auch noch sich selbst zu übertreffen bis es unbegreiflich, denn für seine Fähigkeit zu hungern fällt kein Grenzen. Warum hat dies Mensch, die ein so sehr zu beunruhigen vorgab, so wenig Geduld mit ihm, wenn es ausschielt, noch weiter zu hungern, warum wollt sie es nicht ausschalten? Och war Mut, sas Gott im Strom sollt sich nun hoch und lang aufrichten und zu dem Essen gen, das ihm schon allein in der Vorstellung Übelkeiten verursacht, Genosse Anger nur mit Rücksicht auf die Damen muselig unterdrückt. Und blickt imper in die Augen der Skinbar so frei und leichen, in Wirklichkeit so groß Damen und scuttelt den auf dem schwachen Hals überschweren Kopf. Aber dann Gesture, was immer Gesture. Der Impresario kam, hobst die Musik macht das Reden unmöglich die Arm über dem Hungerkünstler, so als leider den Himmel ein, sich sein Werk hier auf dem Stroh einmal anzusehen, diesen bedauernswerten Martyrer, welcher der Hungerkünstler allerdings war, nur in ganz anderem Sinn, fast den Hungerkünstler die Dunteil, wobei durch übertrieben Vorsicht glaubhaft Mädchen wollt, mit einem widerbreachlichen Dinge es hier zu tun hab, und übergab ein nicht ohne einem Geheimen. Ein wenig zu Scuttle, so dass der Hungerkünstler mit den Beinen und dem Oberkörper unbehaart hin und her schwankt den inzwischen totenbleich gewordenen Damen. Nun duldet der Hungerkünstler als, der Kopf lag auf der Brust, es war, als hingerollt und holt sich dort unerklärlich, der Leib war ausgeholt, die Beine drückten sich im Selbsterhaltungstrieb fest in den Knien aneinander, scarrten aber doch den Boden, so als es nicht der wirklich, den wirklichen satten sie erst, und die ganz, allerdings sehr klein Last des Körpers lag auf einer der Damen, welch Hilfe suchend,
mit fliegende Matim so hat sie sich dieses erinnert nicht. Vorgestellt was den Hals möglichst streckt, wenigstens das Gesicht vor der Bewahrung mit dem Hungerkünstler zu bewahren, dann aber, the ihr dies nicht gelang und ihre glücklichere Gefährtin ihr nicht zu Hilfe kam, sondern sich damit begnügt, zittend die Hand des Hungerkünstlers, dieses klein Noschenbundel, vor sich herzutragen, unter dem entzuckten Gelikte des Saals in Weinen ausbrach und von einem langst bereitgestellten Diener abgelost werden musste. Dann kam das Essen, von dem der Impresario dem Hungerkünstler warrend eins ohnmachten like in halbsclaf sein Wenig einfloßt, unter lustigem Plaudern, das die Aufmerksamkeit vom Zustand des Hungerkünstlers ablenken sollt, dann wird noch ein Trinksprach auf das Publikum ausgebracht, welcher dem Impresario Anblick vom Hungerkünstler zugeflüstert worden war. Das Orchester bekräftigt als durch einen großen Tusch, man ging auseinander und niemand hat das riecht, mit dem gesehen. Unzufrieden zu sein, niemand, nur der Hungerkünstler, immer nur. So let mit regelmäßigen kleinen Ruhepausen weil in skinbarem Glanz, von der Welt geirrt, bei alledem aber meist in trüber Laune, die immer noch trüber wird dadurch, dass niemand sie ernst zu nehmen verstand. Womit sollt man ein Ort tristen? Was blieb ihm zu wünschen übrig? Und wenn sich einmal ein Gutmütiger fand, der ein bedauert und ihm erklären wollt, dass sein Traurigkeit wahrscheinlich von dem Hungern käme, konnt es, besonders bei fortschrittner Hungerit, gestehen, dass der Hungerkünstler mit einem Wutausbruch antwortet und zum Schrecken aller wie ein Tier in dem Gitter zu rütteln begann. Doch hat für solche Zustände der Impresario ein Strafmittel, das gern anwandt. Entschuldigt den Hungerkünstler vor versammeltem Publikum, gab zu, dass nur die durch das Hungern hervorgerufen, versat Menschen nicht unwittiers begreiflich Reisbarkeit das Benehmen des Hungerkünstlers wirklich machen kann, kam dann im Zusammenhang damit auch auf die Benzo zu erklären die Behauptung des Hungerkünstlers zu sprechen, konnt noch viel lange hungern, als Hunger, lobt das Hochstreben, den guten Willen, die groß Selbstverlangung, die Gewiss auch in dieser Behauptung enthalten sein, sagt dann aber die Behauptung einfach genug durch Voreigen von Fotografien, die gleichzeitig verkauft werden, zu weidelgen. Denn auf den Bildern sah man den Hungerkünstler an einem weißigsten Hungertag, im Bett, fast verlost vor Entkraftung. Dies dem Hungerkünstlers war wohl bekannt, immer aber von neuem entnerven die Verdrehung der Wahrheit war ihm zu viel. Was die Folge der vorherigen Bedeutung des Hungerns war, stellt man hier als die sich dar. Gegen diesen Unverstand, gegen dies Welt des Unverstandes zu kämpfen, war unmöglich. Noch hat immer wieder in gutem Glauben begriffen gitter dem Impresario zuhört, bei Maschinen der Fotografie nebelise das Gitter jedes Mal los, sank mit surf in ins Strasbourg,
und das beühigt Publikum konnte wieder herrenkommen und ein besichtigen. Wenn diese Jugend solches in ein paar Jahre später daran zurückdachten, würden sie sich oft selbst unverständlich. Denn inzwischen war jener Erwartungsschwung eingetreten, fast plötzlich war das Gestellen, es mocht zu viel Gründe haben, aber wem lag daran, sie aufzufinden. Jedenfalls sah sich eines Tages der verwohnt Hungerkünstler von der vernugungsschattigen Mensch verlassen, die lieber zu anderen Skorstellungen strömt. Noch einmal jagt der Impresario mit ihm durch halb Europa, zu sehen, ob sich nicht noch und das alte Interesse weiterfand, als vergeblich. Wie in einem geheimen Verständnis hat sich überall zu ein Abneigung gegen das Skauhungern ausgebildet. Natürlich hat das in Wirklichkeit nicht plötzlich so kommen können, und man erinnert sich jetzt nachträglich an Masch zu ihrer Zeit im Rost der Erfolg nicht genügend bietet, nicht genügend unterdrückt worden. Aber jetzt etwas dagegen zu unternehmen, war zu spät. So war es sicher, dass einmal auch für das Hungern wieder die Zeit kommen wird, aber für die Lebenden war das kein Trost. Was sollte nun der Hungerkünstler tun? Der, welchen Tosen die Jubelt hatten, konnte sich nicht insgebunden auf kleinen Jahrmärkten zeigen, und einen anderen Beruf zu ergreifen, war der Hungerkünstler nicht nur so alt, sondern vor allem die Hungern zu fanatisch ergeben. So verabschiedete den Impresario, den Genes in eine Laufbahn ohne Gleichen, und ließ sich von einem großen Zirkus schnell engagieren, seine Feindlichkeit zu schonen, sah die Vertragsbedingungen gar nicht an. Ein großer Zirkus mit seiner Anzahl voneinander immer wieder ausgleichenden und ergänzenden Menschen und Tieren und Apparaten kann jeden und zu jeder Zeit gebrauchen, auch einen Hungerkünstler, entsprechend bescheidenen Ansprachen natürlich. Und außerdem war es in diesem besonderen Fall nicht nur der Hungerkünstler selbst, der engagiert wird, sondern auch sein alter berühmter Name, man konnte bei der Eigenart dieser im zunehmenden Alter nicht abnehmenden Kunst nicht einmal sehen. Das ein ausgedienter, nicht mehr auf der Hochsehenskunst hat der Künstler sich in einen ruhigen Zirkusbesten flatten wohl, im Gegenteil, der Hungerkünstler versichert, dass was der Kurs glaubwürdig war, ebenso gut Hunger wie früher, behauptet sogar, wird, wenn man ihm seinen Willen lasse, und dies versprach man ihm unwittiers, eigentlich erst jetzt die Welt in berechtigter setzen, eine Behauptung allerdings, die mit Rücksicht auf die Zeitstimmung, welch der Hungerkünstler im verliert Verges bei den Fakultäten nur ein Lachel hervorrief. Im Grunde aber will auch der Hungerkünstler den Blick für die wirklichen Verhältnisse nicht und nahm es als selbstverständlich hin, dass man mit seinem Kaufig nicht etwa als Glanzname mitten in die Menge stellt, sondern draußen in einem im Übrigen recht gut zugänglichen Ort in der Nähe der Stolungen unterbracht. Groß, bunt gemalt Aufschriften umrahmten den Kaufig und verkündeten, was dort zu sehen war.
Wenn das Publikum in den Pausen der Vorstellung zu den Stollen drängt, die Tier zu besichtigen, war es fast unvermeidlich, dass es beim Hungerkünstler vorüberkommend ein wenig dort Halt macht. Man weil it lange bei ihm geblieben, wenn nicht in dem schmalen Gang die Nachdrängenden, welch diesen Aufenthalt auf dem Weg zu den Ascenten Stollen nicht verstanden, ein langer ruhige Betrachtung unmöglich gemacht hatten. Dieses war auch der Grund, warum der Hungerkünstler vor diesen besuchten, die als seinen Lebenszweck natürlich herbeiwünscht, doch auch wieder sittet. In der ersten Zeit hatte die Vorstellungsposen kaum erwarten können, entsucht hatte der sich heranwasenden Mensch entgegengesehen, bis sich nur so bald auch die hartnäckigst, fast beused selbst aus Shanghai den Verrangen nicht stand davon überzeugt, dass es so meist der Absicht nach, immer wieder, ausnahmslos, lauter Stolbesucher wären. Und dieser Anblick von der Fern blieb noch immer der schönste. Denn wenn sie bis zu einem Herren gekommen wären, tat ein sofort Geschrei und Schimpfende an unterbrochen sich bildenden Parteien, Jenner, welch sie dem Hungerkünstler bald die peinliche Einbeckmanns hin wollt, nicht etwa US Verständnis, sondern US Laune und Trotz, und Jenners Witten, die zunächst nur nach den Stollen verlangt. War der Großhauf vorüber, dann kämen die Nachzügler, und dies allerdings, denen es nicht mehr verwehrt war, stehen zu bleiben, solange sie nur Lust hatten, eilten mit langen Schritten, fast unzertrennlich, vorüber, rechtzeitig zu den Tieren zu kommen. Und es war keinmal so häufiger glücksvoll, dass ein Familienvater mit seinen Kindern kam, mit dem Finger auf den Hungerkünstler zeigt, ausführlicher erklärt, was es sich hier handelt, von frühen Jahren erzählt, wo bei Anleichen, aber unwirklich großartigeren Vorfahrungen gewesen war, und dann die Kinder, wegen ihrer ungenügenden Vorbereitung von Schul und Leben her, zwar immer noch verständnislos blieben was war einen Hungern. Aber doch in dem Glanz ihrer forschenden Augen etwas von neuen, kommenden, nadigeren Seiten Varieten. Violet, so sagt sich der Hungerkünstler dann manchmal, wird als doch ein wenig besser werden, wenn sein Standort nicht gar so nahe bei den Stollen wär. Den Leuten wird dadurch die Wahl so leicht gemacht, nicht zu reden davon, dass ein die Ausdunstungen der Stol, die Anruhe der Tier in der Nacht, das Vorübertragen der rohen Fleischstück für die Rotier, die Schrie bei der Fütterung sehr verletzten und dauernd bedrückten. Aber bei der Diaktion vorstellig zu werden, wagt nicht, immerhin würden den Tieren die Mensch der Besucher, unter denen sich und der Ortschein für ein bestimmter finden konnt, und wer wisst, wohin man ein verstecken wird, wenn in seine Existenz erinnern wollt und damit auch daran, dass genau genommen, nur ein Hindernis auf dem Weg zu den Stollen war. Ein kleines Hindernis allerdings, ein immer kleiner werdens Hindernis. Man schwindt sich an die Sonderbarkeit, in den heutigen Zeiten Aufmerksamkeit für einen Hungerkünstler beanspruchen zu wollen,
und mit dieser Schwingung war das Urteil über ein Gesprochen. Mocht so gut hungern, als nur konnt, und tat es, eben nichts konnt ein mehr retten, man gingen ihm vorüber. Versuch, jemandem die Hungerkunst zu erklären. Wer es nicht fällt, dem kann man es nicht begreiflich machen. Die schönen Aufschriften werden schmutzig und unleserlich, man riss sie herunter, niemandem fiel es ein, sie zu ersetzen. Das Tafelchen mit der Ziffer der abgeleisteten Hungertage, das in der ersten Zeit sorgfältig täglich erneuert worden war, blieb schon längst immer das gleiche, denn nach den ersten Wochen war das Personal selbst dieser kleinen Arbeit überdrüssig worden, und so hungert war der Hungerkünstler weiter, wie es früher einmal ertraumt hat, und es gelang ihm unmöglich ganz so. Wie es damals vorausgesagt hat, eben jemand solldeitig, niemand, nicht einmal der Hungerkünstler selbst wusste, wie groß die Leistung schon war, und sein Herz wird schwer. Und wenn einmal in der Zeit ein Müßiganger stehen blieb, sich über die Altziffer lustig macht und von Schwindel sprach, so war das in diesem Schien die dummste Lüge, welch Gleichgültigkeit und die ingeborene Bösartigkeit erfinden konnt, denn nicht der Hungerkünstler betrog, arbeitete aber die Welt betrog ihn seinen Lohn. Doch Virgingen wiederwältig, und auch das nahm ein Ende. Einmal fiel einem aufs der Kaffee auf, und fragt die Diener, warum man hier diesen gut brauchbaren Kaffee mit dem verfüllten Stroh drinnen unbenutzt stehen lasse, niemand wusste es, bis sich einer mit Hilfe der Ziffertafeln den Hungerkünstler erinnert. Man ruht mit Stangen das Stroh auf und fand den Hungerkünstler darin. Du hungerst noch immer, fragt der Aufseher, wann wirst du denn endlich aufhören? Wird mir all, flüstert der Hungerkünstler, nur der Aufseher, der das Ohrensgitter heilt, verstand ein. Juis sagt der Aufseher und lädt den Finger in die Stirn, damit den Zustand des Hungerkünstlers dem Personal anzuduten, wir ein dort. Immerfort wollt ich, dass ihr mein Hungern beendet, sagt der Hungerkünstler. Wir beenden es euch, sagt der Aufseher entgegenkommend. Ihr sollt es eben nicht beenden, sagt der Hungerkünstler. Nein, dann beenden wir es also nicht, sagt der Aufseher. Warum sollen wir es denn nicht beenden? Weil ich hungern muss, ich kann nicht anders, sagt der Hungerkünstler. Sieh mal einer, sagt der Aufseher. Warum kannst du denn nicht anders? Weil ich, sagt der Hungerkünstler, hab das Kopfchen ein wenig und sprach mit wiesem Kuss gespitzten Lippen gerad in das Ohr des Aufsehers hinein, damit nichts verloren ging, weil ich nicht die Speise finden konnt, die mir schmeckt. Hat ich sie gefunden? Glaub mir, ich hat kein aufs gemacht und mit wohl gegessen wie du und all dort. Das waren die letzten Wort, aber noch in seinen gebrochenen Augen war die fest, wenn auch nicht mehr stils Übergang, dass weiter hungrig. Nun macht aber Ordnung,
sagt der Officer, und man begrabt den Hungerkünstler samt dem Stroh. In den Käfig begab man einen jungen Panther. Es war ein selbst dem stumpfsten vollbare lang, in dem so lang oden Käfig dieses Wildtier sich herumwerfen zu sehen. Einfach nichts. Die Nahrung, die ihm schmeckt, brachten ihm onlangs Nachdenken die Watte, nicht einmal die Freiheitsstierne zu vermissen, diese edel, mit allem Notigen bis nach zum Seriösen ausgestattet Kapustien och die Freiheit mit sich herumzutragen, irgendwo im Gebistchen sie zu stecken. Und die Freude im Leben kam mit die Rat starke glatte seinem Ratchen, dass es für dieses Schauer nicht leid war, ihr Stand zu halten. Aber sie überwunden sich, drängten den Käfig und wollten sich gar nicht fortrühren. End of the Project Gutenberg ebook Ein Hungerkünstler updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works. So the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works to protect the Project Gutenberg trademark symbol concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works 1.0. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark symbol electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement,
you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark symbol electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark symbol electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark symbol electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark symbol electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark symbol works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark symbol name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark symbol license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark symbol work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark symbol license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark symbol work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever.
You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark symbol trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark symbol license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark symbol license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark symbol. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark symbol license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark symbol work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark symbol website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark symbol license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark symbol works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works provided that,
You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark symbol works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark symbol works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark symbol works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark symbol electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark symbol trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark symbol collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark symbol electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark symbol electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner,
and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark symbol electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark symbol work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark symbol work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark symbol. Project Gutenberg trademark symbol is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark symbol's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark symbol collection will remain freely available for generations to come. In 2001,
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark symbol and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark symbol depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5.
General information about Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark symbol concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark symbol ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark symbol ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark symbol, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.